Let me share my screen. Sometimes there are issues when I'm trying to share the screen. So if I get disconnected, the host will go to someone and I'll come back. Okay. So let me see what happens. You can see my screen, no? Yes, sir, we can see. I'll make this little bit larger. Right. Okay, so what I'm going to do is go through a paper. Okay, go through a paper and discuss. Main intention is to show you that in these question papers, there are so many parts that you can answer. Okay, and many of them don't require any knowledge of theory. Okay? Just basic arithmetic is required. Is the only thing required. Okay, so let's get started. So this is the paper from December 2021. So there is a question. So it says that there's a train which is late on average 1 day out of 3. So if you take so this question comes from probability. Hey Hasid, is okay me explaining in English, no? Hello. Sir, can you explain Sinhala and English both the planets? Okay. Right, I'll do that, but I some single words I don't know, so I will manage with Singlish. Okay. Okay, right. So so this is a question from probability, and in probability, what we have looked at is what is the event, because probability is always for an event. So once you understand what the event is, it is much easier to then move forward. Then me question 1A කියන්නේ මේ probability වලින් එන ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ probability අපි හැමදෙස්සෙම probability එකක් දෙන්නේ මොකක් හරි සිද්ධියකට, event එකකට. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න මුලින්ම අපි කරන්න ඕන මේ සිද්ධිය මොකක්ද කියලා බලාගන්න. දැන් මේකෙදි සිද්ධිය විදිහට තියෙන්නේ මේ train එකක් late වෙන එක. දවස් 3ක් ගත්තොත් එක දවසක් on the average late. Right? So that is the event. Event is the train getting late 1 day out of 3. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා මේ probability එක අඳින්න කියලා. එතකොට දැන් මේකේ event එක ගත්තම තියෙන්නේ දෙකයිනේ. එක්කෝ වෙලාවට එනවා එක්කෝ late වෙනවා. දෙකෙන් එකයි වෙන්නේ. හරි. head or tail වගේ තමයි. So the possible outcomes of the event is either the train is coming on time or it is late. Okay. And we have been asked to draw the probability for 3 consecutive days. Then my probability එක අඳින්න කියලා තියෙන්නේ දවස් 3කට එකිනෙකට යන දවස් 3කට. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් පළවෙනි දවසේ train එක late වෙන්න පුළුවන්, on time වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙක එකක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි දවසේ දැන් හිතන්න පළවෙනි දවසේ late ලාව කියලා. දෙවෙනි දවසේ late වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දෙවෙනි දවසේ වෙලාවට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් තුන්වෙනි දවසේ ගත්තොත් දැන් ඔන්න පළවෙනි දවසේ late, දෙවෙනි දවසේ late, දැන් තුන්වෙනි දවසෙත් ඔන්න late වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙලාවට එන්න පුළුවන්. දැන් ඒ දැන් පළවෙනි දවසේ late වෙලා දෙවෙනි දවසේ on time ඇවිල්ලා තුන්වෙනි දවසේ late වෙන්න පුළුවන්. එතන on time වෙන්න පුළුවන්. දැන් අනිත් එක තමයි දැන් පළවෙනි දවසෙත් on time වෙනවා, දෙවෙනි දවසෙත් on time වෙනවා, තුන්වෙනි දවසෙත් on time වෙනවා. දැන් එහෙමත් දැන් මේව තමයි වෙන්න පුළුවන් මේ යම් කිසි එක් අවස්ථාවක වෙන්න පුළුවන් result එක, outcome එක, event එක. Okay, so that's for
For every instance of the train arriving, it is either late or it's on time. So for every instance of a event like that, you have these two possibilities. And when you consider a 3-day period, there are 8 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What are the outcomes? So the train was late on all 3 days. Or it was on time on all 3 days. Or it was late on the first day, second day, but on time on the third day. Or late on the first day, on time on the second day, third day late. Like that, there are different outcomes possible. When you consider 3 days, then දවස් 3ක් සැලකුවාම අර එන්න පුළුවන් outcome තමයි මේ දැන් මම කිව්වේ. late ලා එන්න පුළුවන්, on time ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අන්තිමට late වෙනවා. වගේ. දැන් අපි දැන් මේකෙදි හැමතිස්සෙම මේ train එක එන එක independent event එකක් විතර බලන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අද late වුණොත් හෙට late වුණා කියලා එකක් නැහැ. දැන් අද late වුණොත් හෙට late වෙන්නේ නැහැ කියලා එකකුත් නැහැ. ඔක්කොම independent. ඔක්කොම independent. So for us to do the probability correctly, we have to consider these events as independent events. දැන් අපිට මේක දීලා තියෙනවා. late වෙලා එන probability එකෙන් 3න් 1යි. එතකොට on time වෙන එක ඉතිරි ටික. මොකද probability වල එකතු එකක් වෙන්න ඉපේ. 3න් 2යි. So when we consider probability of the train getting late, is 1/3 is given. It's given. Okay. On the average, 1 day out of 3 is getting late. Then the probability of it coming on time is 2/3. Then අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. Okay, so these are the questions that to ask to calculate the probability. දැන් මේකේ probability එක අපි හදන්න ඕනේ. හරි. පළවෙනි මොකද්ද? Late on 1 day. මේ first day නෙමෙයි හොඳේ. First day නෙමෙයි. Late on 1 day. දැන් මේ අපි දැන් tree එක ගන්නදනේ. වැඩි lazy. So now we have the tree drawn. So it is easy for us to figure out this condition, late on 1 day. Now let's go through. There are only 8 paths to go through. So very easy. Okay. So late on 1 day. But here late on all 3 days. This one come. So we can't, once you come down to this one, already 2 days are late. So you can't go there. So here late on first day, on time, on time. That is only 1 day late. So we can take that as a possibility. Late, on time, on time. Okay. Then this side of the tree is finished. Okay. Then me පැත්ත tree එකේ මේ වම් අත පැත්ත ඉවරයි. Okay. එච්චරයි ගන්න පුළුවන් එක තියෙන්නේ. දැන් අපි යනවා අනිත් පැත්ත. So we go to next side and on time, late, on time. එතකොටත් එකයි. Late, on time is 1 late. Then on time, late is another one. Okay. Then ඒ තුන තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Late, on time, late, on time, late. So these are the scenarios where you are late only on 1 day. 1 day. So what is the probability? When you are late only on 1 day, the other 2 days you are not late. So which means the overall probabilities for the late day 1/3, other 2 days 2/3. Then අර මේක overall probability calculate කරනකොට මේ probability මේ ගුණ කරන එක තමයි කරන්නේ. So we multiply the probabilities to calculate the overall probability. එතකොට දැන් late වෙච්ච දවස් 3න් 1යි අනිත් දවස් දෙක තමයි 3න් 2යි. එතකොට මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. Right. එක event එකකට මේක තමයි එන්නේ. එක event එකකට. Right. මේ event එකට එක. දැන් ඒ වගේ event 3ක් තියෙනවානේ. ඒකෙන් තමයි මේ 3ෙන් වැඩි වෙන්නේ. හරිද? හරිනම් මේක මම ලියනවා මේක ධන නම් එකම දේ 3 පාරක් එකතු කරනවා කියන්නේ 3ෙන් වැඩි කරනවා කියන්නේ. Okay. Right. So to be exactly correct, I should write this and add the same thing again and add the same thing again. Okay. So because we are adding probabilities.
we're adding 3 probabilities, but no, just because the same thing 3 times, I just multiplied by 3. Okay, remember that. Okay. Yeah, actually, might be a good idea to show it as addition. Yeah. Otherwise, you might get confused. What is this? Multiply by 3 count. So it is easy for me because I'm on the Jupyter notebook. Yeah. So probability is just adding up 3 times the 3 probabilities. What is this? 1/3, 1/3, 2/3, 1/3, 2/3, 2/3. No, sorry. I edited the wrong place. No, I'll correct that too. So මේ තියෙන්නේ ඒක. ඒ probability එක 1/3, 1/3, 2/3 times 3. Make 1/3, 1/3, 2/3. මේක තමයි probability එක. හරි 1/3, 2/3, 2/3 එක තුන් පාරක් එකතු වෙලා එතකොට යට එනවා 3 9 27යි උඩ එනවා 2 2 4යි ඒ වගේවත් 3ක් තියෙනවා එතකොට 12ක් එනවා right so this is no 3 into 3 into 3 bottom is 27 up above is 2 into 2 4 there are 3 of those things so it is 3 times 4 12. The next one is late on at least 2 days. Late on at least. කියන්නේ අඩුම ගන්න දවස් දෙකක් late වෙන්න ඕනේ. ඒක දවස් 3ක් ලේට් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Okay. දැන් එතකොට අපිට මේක ගන්න පුළුවන් late. හරි late ගන්න පුළුවන් late on all 3 days. ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් late on time. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. මොකද දවස් දෙකක් late නේ. late on time. ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් මේක ගන්න පුළුවන් late on time late. නැත්නම් දවස් දෙකක් late on time late. ඊට පස්සේ මේකේ ඊට පස්සේ මුකුත් නැහැ මේ පැත්තෙන්. අනිත් පැත්තට ගියාම on time late ඔන්න ඊළඟ එක. on time late. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා ගන්න බෑ මොකද ඒ අඩුම ගානේ දෙකක්වත් on time තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය දෙකක්වත් අඩුම ගානේ දෙකක්වත් late වෙලා එන්න. එතකොට දැන් මේකේ මේක probability ගත්තම late on all 3 days එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන නේද? 3 So 1/3 is the day on which is the event where all 3 days it was late. Then we have late on time, late on time, late. Yeah. So 2 days late, 1/3, and the other day on time, 2/3. ඒ වගේ ඒවා තුනක් තියෙනවා. We have 3 of those things. Okay. So then the value is so 333 27 2 over 27 times 3 is 6 over 27 and this one is 1 over 27. දැන් මේක සුළු කරාම 27ට 6ට 27 අනිත් ධන 1ට 27 එකතු කරාම 7ට 27. Right. Okay. ඊට පස්සේ කියනවා on time on the last day. අන්තිම දවසේ on time එන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක දැවට same දැන් මේ tree එක ඇඳගත්තා නම් මේක අඳින එක එහෙම දැන් අර මම කිව්වාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ ඔක්කොම උත්තර ටික ටක් ගාලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් on time on the last day. දැන් on time ඒක තමයි අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ. What is the probability of on time on the last day? ඉතින් last day on time එනවා තියෙනවා මෙතන 1යි 2යි
3යි 4යි. හරි. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ on time එන්නේ කොහොමද කියලා. late on time වෙනවා එකක්. අනිත් එක එනවා late on time. අනිත් එක එනවා on time late on time. අනිත් එක on time. හරි. ಜಾති 4කට තමයි එන්නේ. හරි. මෙන්න මේක තමයි ಜಾති 4. late on time on time late on time. ඒ කියන්නේ දැන් දවස් 3ම on time ආවේව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 3න් 2 වැඩි කිරීම 3 2 වැඩි කිරීම එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මම අර ඉස්ලාම් වැරදිලා මේක තියෙන මෙතන. ඊට පස්සේ late දෙකකුයි on time එකකුයි තියෙනවා. මේ තියෙන late දෙක on time එක. ඊට පස්සේ late එකයි on time දෙකයි එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතනත් late එකයි on time දෙකයි. අන්න ඒක තමයි මම මෙතන දාලා slash types. දැන් එතකොට දැන් late on time නම් late on time. හරි. 3 1 1/3 no 2/3. If it is on time 2/3. If it is late on time or on time late on time, there are 2 on times and 1 late. So this is the late one, 1/3. 2/3 is the on time, and there are 2 of those multiplied. Then this is how you get the answer. On time on all 3 days, there's only one such scenario. On time හැමදාම එළිතම එක දවසක විතරයි. ඒකෝද ඒක 3 2 ඒක උත්තරේ straight forward ලියදයි. දැන් ඔය probability tree එක ඇඳගත්තම මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න දැන් probability අමතක වෙලා කියලා විභාගෙට ගියේ. Okay, so if you have the probability drawn, you can answer all these questions. But let's say you have forgotten the probabilities, but still you can draw the tree. Okay, significant amount of marks will be there. මේ වගේ ඒවා තමයි ලේසි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මොකද වැඩි සමීකරණ මත තියාගන්න මොකුත් නැහැ. So these are the easy questions, no equations to remember. Right. Then the next question. So there are 2 events, A and B. Okay, A and B. Probability of each event is given. Probability of A is 0.75. Probability of B is 0.64. Probability of A union B is 0.91. Right? Then we events දෙකක් තියෙනවා A සහ B කියලා. සිදුවීම් අහමු සිදුවීම්. Random events. හරි. ඊට පස්සේ A එකේ probability A event එක වෙන probability 0.75යි. B කියන එක 0.64යි. මේ අර union එක. So I hope you can remember this union business. If you have the A and the B, they can be overlapping. A union B is the whole thing, including the overlapping part. We have been asked whether events A and B are independent. So අපේ ගහන මේ A and B දෙක independent කියලා. එතකොට අපිට මේ probability theory පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේක තමයි probability theory යේ තියෙන equation එක. මේක. නිකන් ප්‍රධාන මේක. This is the main equation for probability. Probability of union of 2 events is the probability of the 2 individual events minus probability of the intersection of the 2 events. Then me cup එක විදියට තියෙන union, hat එක විදියට තියෙන intersection. Okay, the union is this cup, the hat is the intersection. Now that we have this equation, we can assign values. Probability of A union B is given as 0.91, probability of A is 0.75, probability of B is 0.64, and then we can reduce this and find out what is the value of probability of A union B. So, sorry, A intersection B. Probability of A intersection B is 0.48. Then A intersection B කියනට value එකක් තියෙනවා. දැන් මේ theory අනුව මේ A සහ B දෙක independent නම් වෙනම නම් තියෙන්නේ ඒ දෙන්නගේ intersection එකක් තියෙන්න බෑ. නමුත් මෙතන intersection එකක් තියෙනවා. probability එකක් තියෙනවා intersection එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට කියනවා no they are not independent කියලා. දැන් ඔහොම තමයි උත්තරේ අපි ලියන්න ඕනේ. නිකන් guess කරලා ඒක independent නැහැ මත ඒක independent එහෙම ලියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ theory පාවිච්චි කරන්න. right.
මං හිතන්නේ දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් මේක අර තියරි මේ ඉක්වේෂන් එක මතක නම් එතකොට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද වැලියුස් අසයින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න අමාරු මේ ඉක්වේෂන් එක නෙවෙයි. So if you know this equation, it's straightforward to answer. And the equation is not something difficult to remember. Okay. Union, the whole thing is equal to A plus B, and you remove the duplicate part. Right. Next question. Right. A coin is biased in such a way that the probability of tossing the head is 0.6. Form the expression for the probability of obtaining 5 heads in 7 tosses. දැන් මේ අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මේ coin එකක් කියන එක මේ අපිට කියන්නේ fair coin එකක් කියලා. දැන් මම 150ක chance එකක් තියෙනවා head එකට එන්න 150ක chance එකක් තියෙනවා tail එකට එන්න. ඒක තමයි fair coin එකක් කියන්නේ. bias නම් එහෙම නෙවෙයි නිකන් එක පැත්තට ටිකක් බරයි. අපි නිකන් පොඩි chewing gum කැල්ල කැලුවොත් එහෙම අලෝප පැත්ත තමයි වැඩිපුරම පොළොව පැත්තට වැටෙන්නේ. දැන් අපි head එකේ ඇලුවා නම් chewing gum කැල්ලක් වැඩිපුර වැටෙන්න chance එකක් තියෙන tail එක. Right? So if we like take the coin and stick something, the other side is going to face up and the heavier side is going to face down. Okay. So this is a coin like that. Make a වගේ මේ bias coin එකක්. ඉතින් අපිට දැන් තියලා තියෙන probability. So අපි දැන් කියනවා ඒතකොට head එක වැටෙන එක මේ probability 0.6, tail එක වැටෙන probability 0.4. මම අර මේ probability of H, probability of T එක ලියලා තියෙනවා. Okay. Right. So and we also take that tossing a coin is independent one. That means when I toss a coin, something will happen. Then I press toss a coin, next something will happen. But the second time, whatever happens is not dependent on the first time. So that they are two independent events. Okay. Now let's see what happens when you toss it 7 times. When you toss it 7 times and exactly 5 times you get heads. Okay. So that means with the probability of getting the head, you should have it 5 times. Okay, 5 times. So now interesting thing is now I have here written it said head, 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 tail, tail. Now it is not necessary to have this in this order. It could be head, 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 tail, tail, head, head. Again, 5 out of 7. Or head, tail, head, tail, head, tail, like that. Actually, head, tail, and then rest of this is head. There's only 2 tails, no? However, now it doesn't matter what the pattern is. If we toss it 7 times, 5 times we should have the head, and remaining 2 times we should have the tail, because it says exactly. Now exactly කියලා තිබුවේ නැත්තම් මෙතන අපිට මේ tree එකක් අඳින්න වෙනවා. මොකද exactly නැත්තම් 5ක් වෙන්නත් හරි 6ක් වෙන්නත් හරි 7ක් වෙන්නත් හරි. මොකද මේ අවස්ථා තුනේදීම head 5ක් තියලා තියෙනවානේ. දැන් කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි. හරියටම head 5යි. එහෙම වුණොත් එම මෙතන tree එකක් නැහැ. කෙලින්ම probability head එක වෙන්න probability 5 පාරක්, tail එක වෙන්න probability 2 පාරක්. So because there is no requirement for a probability tree, we can independently take the head coming up 5 times, tail coming up 2 times. Excuse me. Yeah, sorry. Yeah. As මෙතන B1 මේ professor exam ලියන first semester එකේ කට්ටියක් ඉන්නවා සර් මේක එතකොට යාලත් focus කරලා දෙන්නේ නෑ මේක උගන්වන්නේ B2 අයට. නමුත් B1 අයට මම කිව්වා දැන් ඒගොල්ලන්ට විභාගෙදී ටිකක් පරක් වෙලානේ. මේක ගණිතයේ විෂයට අමතරව ගණක් හදන්න එන්ට වෙන විදියක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මම උදේ පන්තියක් ඊයේත් පන්තියක් කරා. දැන් මේ ගණන් වල මේ අර මේ ගානක් දිහා බැලුවම මේකේ තියෙන ගොඩක් කොටස්. ඒ කියන්නේ ගානෙත් කොටස් තියෙනවා, ගානේ කොටස ඇතුළත් කොටස් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අර පළවෙනි ගානේ මේ තියෙනවා මේ ට්‍රී එක අදින්න පුළුවන්. අනිත් probability අහලා දෙයක් නේද ට්‍රී එකක් අදින්න පුළුවන්. මොකද එක දවසක් ලේට් අනිත් දවසේ කරලා ගෙනවා. ඉතින් ඔහොම දැන් ඒව ගැන දැනගන්න තමයි මම හැමෝටම එන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ මට අමතක වුණා කියන්න. දැන් මේ B2 එකේ මේ S2 එකේ ඉන්න නම් S1 රිපීට් කරන අය
ඒගොල්ලත් පොඩ්ඩක් අර අනිත් පන්තිට ආවම හොඳයි. මේ මට කියන්න අමතකයි. මොකද දැන් ඒ කියන්නේ රිවිෂන් එකක් නේ යන්නේ. right. නමුත් දැන් මේ ක්ලාස් එක යන්නේ මේ semester 2 අයට ටාගට් කරලා semester 1 අය පොඩ්ඩ අහන් හිටනම් හොඳයි. මොකද මේ දැන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මේ ගණිතය කියන එකේ මේ semester එක අදාළ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න වල කොටස් වල උත්තර ලියන්න. හොඳයි? හරිද? hello. Okay, sir. Okay. right. right. දැන් සමහර වෙලාවට ගණන් තියෙනවා මේ තියරිය මතක නැතත් මොන හරි ලියාගෙන යන්න පුළුවන් ඉදිරියට. සමහර ඒවා තියෙනවා එහෙම බෑ. Okay, so some questions even if you don't remember the theory there are certain things you can write. Now if you take this one, this question P1B, it is not like that. If you don't know this simple equation from the probability theory, you can't write rest of the things. It's a big problem then. You are stuck. You can't remember this, then other things you can't write. But in this one, if you write like no probability is 0.6, probability of tail is 0.4, then you get like no even half a mark. Okay, because that you can start. By writing what from the question. What are the things to extract? Okay. ඒකින්ද අර සමහර අර question එකේ එහෙම මුකුත් ලියන්න තීරණ ලිව්වට ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. මෙතන මේ question එක කියවලා ලියන්න ඕනේ. දැන් මේවා මේක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඉවෙන්ට් එකක් කිව්වොත් දැන් මම එහෙම මේක බලනවා මම ඒකට ලකුණු දෙනවා. කියන්නේ දැන් අපි ළමයාගේ දැනුමනේ බලන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ ලියන්න ඕනේ. ඒ තමන්ගේ අර දැනුම් පාවිච්චි කළේ මොකක් හරි දැනුම් පාවිච්චි කළා මේක ඉදිරියට යන්න ඕනේ. හරි? දැන් ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ අපේ probability. කියන්නේ හරියටම head පහක් සහ head පහක් කෙන එක. ඒතර හරියටම head පහක් කෙනා ඉදිරි දෙක tail වෙන්න මෙපේ. එතකොට අපි ඒක probability හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදියට දැන් මම coin එක දානකොට මේ එන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවානේ. ඔන්න ඉස්සෙල්ලම tail එකක් එනවා. ඊට පස්සේ head පහක් එනවා. ඊට පස්සේ tail එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම tail දෙකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම head එනවා. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම head පහක් එනවා. පස්සේ දෙක tail වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි එක head, දෙවෙනි එක tail, පස්වෙනි එක tail, අනිත් ඒවා ඔක්කොම head. වගේ දැන් මේවට තමයි අපි කියන්නේ combinations කියලා. එතකොට මේ වගේ combinations කීයක් තියෙද? දැන් ඒ combinations ලියන්න තමයි මේ combinatorial එක තියෙන්නේ. NCR එක. ඒකෙන් කියන්නේ දැන් මේ අපිට ಜಾති 7ක් දීලා තියෙනවා. මේ ಜಾති 7න් 5ක් තෝරගන්නවා නම් ඒක තෝරගන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? දැන් මට දීලා තියෙනවා මේ ಜಾති 7ක්. يعني events 7ක් තියෙන. දැන් මේ events 7න් මම දැන් 5ක් තෝරගන්නවා. 5ක් තෝරගන්නේ මේ ඒ 5 තමයි මම කියන්නේ head වෙන්නේ කියලා. දැන් 7න් 7ක් දීලා මේ 5 තෝරගන්න ක්‍රම ගාන තමයි මේ combinatorial කියලා කියන්නේ NCR එකෙන්. Okay, so this tells you how to select R number of things from N number of things. Okay, how to select 5 things from 7. So 7C5 is 21. Okay. 7C5 is 21. Now we have to get the probability multiplied, this probability multiplied by this number. Okay. So that is the 7C5 21. So probability of this is head is 0.6 raised to the power 5 into probability of tail 0.4 raised to the power 2 into 21. Then මේ එක දිගට head sorry එක දිගට නෙයි මේ එක දිගට හත් පාරක් දැම්මම head පහකුයි tail දෙකකුයි එන දින සම්භාවිතාව තමයි මේ තියෙන්නේ. This is the probability that you will get 5 heads 2 tails whatever the order. Okay, could be in different orders. 0.26. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ බැලුවම අපිට මොනවද විශේෂ තියරි අර නිකන්
probability එක අඳින්න කොහොමද කියලා හිතේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගෙන අමාරු දෙයක් නේ probability ගන්න එක. ඊට පස්සේ so you should know how to do the probability. Thereafter, there are no theories actually, straightforward computations, and then there's only one theory here. And then, of course, here there's a little bit of theory that you have used the combinatorial theory. එච්චර තමයි මේක මේ theory වල තියෙන්නේ. So I just wrote some simple programs for you to like try out. So if you have 7-bit binary string which contain 5 1 bits, you know how many bits you can have. How many strings having 5 bits scale. දැන් මට මේක explain කරන්න මේ Python program එක මේක දැන් මම explain කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මේ අර 7කින් 1 2 3 4 5 6 7ක් මේ 7න් අර 21ක් ගන්න එක තමයි මම මේ මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. So I take 7 bits and take all possible values for 7 bits from 0 0 0 0 0 to 1 1 1 1 1 1 1 7 zeros to 7 ones. And in all these patterns, I'm just trying to figure out how many of them have 5 ones. If the number of the bit count is 5, I add to my overall count. Okay, that's what I'm doing here. This is just to show you that my answer is correct, right? ඒක Python program කරන ඉච්චරයි මගේ answer එක හරි කියලා බලන්න විතරයි. Right. Right. Then දැන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න එනවා මේ probability වලින් එනවා. probability වදාළම statistics වලුත් එනවා. හැබැයි probability එන්නේ semester 2 එකේ statistics ඉන්නේ semester 1 එකේ. හරි. ඊට පස්සේ complex numbers semester 1 වල නැහැ. complex numbers තියෙනවා මේ semester 2 එකේ. හරි. complex numbers වල ඇති ලොකු දෙයක් නෑ ඇත්තටම. බොහොම මේ සුළු නියමයක් තමයි තියෙන්නේ මතක තියාගන්න. Okay, so these are complex numbers are coming in semester 2. There's nothing serious to remember, very simple rule to remember. Okay, so let's look at this question. Okay, so we have been given this complex number w is equal to 3 minus 2i. So 3 is the real part, minus 2 is the imaginary part. Okay, always that is how the complex numbers are coming. There is a real part and imaginary part. Imaginary part has the I, imaginary I, right? Then we are asked to compute w squared. Okay, so what is w squared? W squared is w squared is w times w. W times w. W squared is that, no? W times w. And w is 3 minus 2i. And there is 3 minus 2i into 3 minus 2i. Now this we can just expand. Then you have 3 to 3, 9. And then 3 times 2 is 6 minus 6. And 2 times 6 is 6 minus 6. So minus 12i. And minus 2i into minus 2i. So minus minus plus 2 to 4 and I squared. Now I squared is minus 1. Okay, that's the only thing to remember actually. I squared is minus 1. So
Next, we are asked to compute W bar. W bar is actually called conjugate. What is conjugate? Now, conjugate is if you take a number, okay, take a number A, and you take the conjugate of that number, A bar, and if you multiply these two, you should get the answer 1, right? That is basically the conjugate, okay. So, so we this is how you write the conjugate, taking the minus the so conjugate is so we have the so I think maybe you have done this. So when we depict complex numbers, one axis is the real axis, other axis is the imaginary axis. So conjugate is the kind of opposite of the given number in the complex plane. Okay, so the real part is the same. Real part is the same because it's the opposite comes from the complex part. So if you have if you are on -2, then your reflection is on the plus side, +2 side. Okay, so that's why this one was changed. So therefore, you get the conjugate. Right. Now next, you are asked to compute 1 over W squared. Now this is something that is interesting. Okay. Now in complex number, now if you have a real number, okay. So we have been given 4, and then so say W is 4, and then we are asked to find 1 over W. It is 1 over 4, 0.25. Okay, just put 1 below and compute. But in complex numbers, you can't do it that way. Okay, because no, these are complex numbers, so behave differently from real numbers. So let's see what we can do. Okay, so we have already found W squared. No? So W squared is 5 minus 12i. So when we are asked to compute 1 over W squared, we write 1 over W squared. W squared is 5 minus 12i. So I write that. After that, what I do is, I will multiply the top and bottom with the conjugate. Okay, top and bottom with the conjugate. So now, because if you multiply both from the same number, it cancels out. No, it is like multiplying with 1. So when you multiply anything with 1, nothing to worry. There ඕනම එකක් එකෙන් වැඩි කරාම ඒ ගානමනේ එන්නේ. ඒකින්ද මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි උඩත් වැඩි කරනවා යම් කිසි අගයකින් ඒ අගයම යටත් වැඩි කරනවා. Okay, so then we write like this. Now we will simplify this. So top is 5 plus 12i, bottom is 5 plus 12i into 5 minus 12i. Then we will further simplify the bottom part. So this is what happens with the conjugate. So when you multiply yourself with the conjugate, you get a real number. Imaginary part goes away. Okay. Then api complex number එක සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක conjugate එක අරගෙන ඒ complex number එකයි ඒකේ conjugate එකට වැඩි කරොත් එහම අපිට එන්නේ real part එක විතරයි. Imaginary part එක cancel වෙලා යනවා. හරි, දැන් මෙතන වෙන්නේ ඒක. So 5 times 5 is 25. 5 times minus 12i and 5 times plus 12i get cancelled. And then we have plus 12i minus 12i, which is minus 144i squared. Now I squared is minus 1. Okay, I squared is minus 1. So this becomes then
plus 144. Therefore, it is 169. Therefore, we can now write this 5 over 169 plus 12 over 169i. Then මෙහෙම ලිව්වා මේක තමයි මේ real කෑල්ල මේක තමයි imaginary කෑල්ල. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි මේ computation කරන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාට complex numbers වලින් question එකක් එනකොට එන්නේ ඔය වගේ තමයි. මේ අපිට කියනවා මෙන්න මේ number එක පෙන්වන්න කියලා මේ complex number එකක් විදියට. එතකොට 1 යට 5 රින 12යි කියන්නේ complex number එකක් නෙවෙයිනේ. complex number එකක් ගම හැම තිස්සෙම real part එකක් තියෙනවා plus or minus තියෙනවා imaginary part එකක් තියෙනවා අර i එක. හරි. දැන් 1 යට 5 රින 12යි i එක එහෙම එකක් නෙවෙයි. මොකද 1 යටනේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ එතකොට දැන් real part එක මුත කියලා අපිට කියන්න බෑ. imaginary part එක මුත කියලා කියන්න බෑ. නමුත් දැන් මේ මම මෙහෙම සුළු කරාම මට එහෙම එනවා real part එක imaginary part. So if you have 1 over 5 minus 12i, you can't call that a real number because you can't show the real part and the imaginary part. So when you simplify it like this, here's the real part and here's the imaginary part. So then that is very easy to explain as a complex number. Right. Now, actually, most of the time we use this conjugate to do the simplification. හරි හැමතිස්සෙම වගේ මේ conjugate එකෙන් තමයි අපි මේක මේ simplify කරගෙන යන්නේ. Right. Any questions from that part? Any questions? මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් ඊට පස්සේ යන් තව complex numbers ගැන බලන්න. මොකද මේක කොහොම හරි විභාගෙට උත්තර ලියන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේක තමයි දැන් එන ප්‍රශ්න වලින් ලේසිම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නේ ආවොත් එම රෙඩි වෙලා යනවා උත්තර ලියන්න. හරි? complex numbers වලට. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙද කියන්න බලන්න. right මම හිතනවා මුකුත් තාම ප්‍රශ්න නැහැ කියලා. තින් මම කියන්න unmute කරලා කතා කරන්න. දැන් මෙතන යන්න කලින් දැන් මේක බලමු. දැන් හැමතිස්සෙම මම බලන්න මොකක්ද දැනගන්න ඕන තියරිය කියලා. මෙතන දැන් තියරිය විදිහට දැනගන්න ඕන තියෙන්නේ මේ conjugate එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා විතරයි. හරි conjugate එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතර අපිට දුන්නම real number එකක් උයි අපිට දුන්නම complex number එකක් real number එකයි imaginary number එකයි තියෙන conjugate එක කියන්නේ real number එකේ real part එක එහෙම තියෙනවා imaginary part එකේ sign එක වෙනස් කරනවා. plus නම් minus වෙනවා minus නම් plus වෙනවා. හරි? එහෙම තමයි conjugate ලියන්නේ. ඉතින් අර එක යට තියෙනකොට අර අපි දෙකම conjugate එකෙන් වැඩි කරලා කරන එක ඒක ඇත්තටම theory යන්නේ ඒක simplification technique එක. හරි? ඔය දේ තමයි දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙනවා. මේ solve for z. Okay, this is the question. Solve for z when z plus I times 1 minus I is equal to 2 plus 3i. Right? Then මේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ 2 යට 3 සමානයි 4 යට 6 කියලා. හරි? දැන් ඒ වගේ අපිට එතකොට නිකන් හරහට ගුණ කිරීම ඒවා කරන්න පුළුවන්. Right? So if you are given in normal real numbers fractions, we can multiply across or divide across. We can't do that here in complex numbers. Okay, complex number arithmetics you have to do carefully. Okay, for example, you can divide both sides by the same number, multiply the both sides by the same number. On one side you can divide and multiply from the same number, then nothing happens. Right? Those things you can do. Okay, but no. You can't, for example, say, okay, I'm going to do this z plus I times 1 minus I minus 2 is equal to 3i. No, we don't do that because this is actually a complex number. No, the whole thing is a complex number. Okay. Right? We can't just walk away with the real part and leave the imaginary part alone. No, that doesn't make sense. It's a number. Okay, let's see what we can do now. So now
to simplify this, we will divide both sides by 1 minus I. Right? Right. Now you might ask, okay, why? I mean, how did I decide to do that? Okay, that's a legitimate question. Now, what I have been asked to do is to find Z. So I want to isolate Z. Z කියන එක උක්ත කරගන්න ඕන. So therefore, that is why I divide the right hand side by 1 minus I. Then 1 minus I and 1 minus I can be cancelled out. And then the left hand side is divided by 1 minus I. Okay, so so then you have on the left hand side Z plus I, because these two get cancelled. On the right hand side, you have 2 plus 3I over 1 minus I. Then I multiply the right hand side by the conjugate of the denominator. Okay. Both the numerator, the up one, and the denominator, the down one, are multiplied by the complex conjugate of 1 minus I. Okay. දැන් ඒ conjugate එක වැඩි කරන්නේ. එතකොට දැන් conjugate එකෙන් වැඩි කරාම මම කිව්වේ මේ දෙක වැඩි වුණාම ඒක real number එකක් වෙනවා කියලා. So now if you take the top, when you multiply 2 times 1 is 2, 2 times I is 2I, 3 times 1 is 3I, add it, then you have 5I, then you have 3I squared. 3I squared is I squared is minus 1 and 3 times minus 1 is minus 3. So you basically get minus 1. Minus 3 times plus 2 is minus 1. Minus 1 5I, and below you get 1 squared minus I squared. I squared is minus 1. So this is becoming plus 1. 1 plus 1 is 2. Right. Then we have this Z plus I is equal to minus half plus 5 over 2I. Right. Then we can actually now put the I to this side and have the Z Z උක්ත කරලා තියෙනවා. So we solve for Z. දැන් මෙතන මූ තල්මුතෙන් තියරියක් තියුන්නේ නැහැ. අර ටෙක්නික් එක විතරයි සුළු කරන්නේ. Okay, there's no new theory here, right? Just the technique of how to simplify. Now let's look at the next one. Q2B2 1 over Z plus 1 over 2I is equal to 3 over 1 plus I. So we have to actually find Z. Okay. Now, first of all, I will rearrange the equation by putting 1 over 2 minus I to the right hand side. Okay, right hand side. Then, after that, I use the complex conjugate on each of these. So 3 over 1 plus I gets multiplied by 1 minus I and 1 minus I, because no, this is the conjugate. So when you have one same thing over and over, one above the other, it is just one, so no effect. So we can do that. Next one also like that. So I get the complex the conjugate of the complex number and now multiply. Then I start simplifying. So this is 3 times 1 minus I. This is 2 plus I. And the bottom part is 1 minus I squared. And this one is 4 minus I squared. 2 times 2 is 4. So now, because I know I squared is minus 1, it is 3 over 2 times 1 minus I. And this is 5 over 1 times 2I. Now, once I have this number like this, I can take the real parts together and imaginary parts together. So 2/3, 3 over 2, and is subtracted. Then we subtract 2 over 5.
minus the imaginary part. Okay. So when you simplify, then මේක මෙහෙම සුළු කරාම එන්නේ මෙන්න මේ අගේ තමයි එන්නේ. හරි. දැන් මේ හැබැයි තියෙන්නේ 1 over z. හරි 1 over z. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේක හදා ගන්න හදනවා 1 over මොකක් හරි විදියට. හරි. right 1 over මොකක් හරි හදන්නේ. එහෙම කරන්න මම මොකද කරන්නේ? ආයිත් complex conjugate එකෙන් උඩ යට වැඩි කරනවා. දැන් මේක උඩනේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද උඩ යට ආයෙ වැඩි කරනවා. So I am going to now multiply the right hand side by the complex conjugate of the enumerator this time. සාමාන්‍යයෙන් අපි denominator එකෙන් යට එකෙන් කරන්නේ. නම් දැන් මේ ඉතරේ උඩ එකෙන් තමයි කරන්නේ. දැන් එහෙම කරාම මොකක්ද වෙන්නේ දැන්? So then the conjugate is 11 plus 17i, and then you have a real value on the top 410, and then you have a complex number on the bottom. Then I write it. දැන් මෙතන තියෙන එක දැන් 410 යට 10 කියන්නේ 41 නේ. එතකොට දැන් මේ මට මේක ලියන්න පුළුවන් මේ 41 දැන් තියෙන උඩ වුණාට මට උනා මේක යටම ගේන්න පුළුවන්. එතකොට 11 යට 41 17 යට 41 කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මොකද්ද මම ගාව තියෙන්නේ? So now I have on the left hand side 1 over z. On the right hand side also I have 1 over complex number. So z means then this complex number. මේක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. So දැන් එහෙම කරාම වම් අත පැත්ත 1 යට z, දකුණු අත පැත්තත් 1 යට complex number එකක්. ඒ වුණාම z කියන්නේ අර complex number එක කියන මේ මොකද්ද මේ ටෙක්නික් එකෙන් තමයි අපි මේක solve කරන්නේ. Right. Okay. දැන් ඊළඟ එක මේ Q2C වල කියලා තියෙන්නේ මේ ස්කෙච් කරන්න කියලා. හරි මේ graph එකක් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් මේ graph එක අඳින්න කිව්වම නිකන් මේක මේ ලොකු බරපතල වැඩක් විදිහට නම් මේ කරගෙන යන්න හදන්න එපා. මොකද වෙලාවක් නැහැ නේ. විභාගයට පැය දෙකක් කරේ වෙලාවක් තියෙන්නේ. question හතරක් තියෙනවා පැය දෙකයි. question පහක් කරේ 6ක් නම් පැය 3යි. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මේ අපිට මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ දැන් මෙතන මේ අපි මේ මෙන්න මේක අපිට කියවන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කියලා තියෙන කියවන්න පුළුවන් වෙනවා බලමු කියවන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ imaginary දැන් z කියලා complex number එකක් තියෙනවා there is a complex number called z okay so we should be able to read this okay and its imaginary part is between 1 and 3 okay imaginary part is between 1 and 3 and this is the union and real part is less than or equal to -1. Then now if we draw the graph, y-axis is imaginary, x-axis is real, then this imaginary part should be between 1 and 3. Okay, so this is the imaginary axis. There is the 1 here. This is the 1. And then here's the 3. So we should be between these two lines. Okay? These two lines. But then we have another condition, which is the real part should be less than -1. Okay. So where is -1? Here's the -1, and it should be real part is to the left. Okay, so we are told that it should be this band, and then again we are told it should be to the left. So which means this is the area in which the values should appear. So that is the graph. 3 lines actually, and then you just mark this. No, this part you mark, and say that is your answer. Between the 2 lines and left to the green line. Right. Last one. So this there is this theorem, Moyes theorem, that we have to use to solve this given task. Okay. So what is the equation given to us?
Check. Right. Okay. මං හිතනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කියලා. Okay, I hope you can see. So we are given z plus 1 over z. Okay, and we have to show it is this, it is having this value. But let's take the left hand side first. Z plus 1 over z. Okay, and we will write it here. Z plus 1 over z is equal to z plus z minus 1. Anything 1 over is raised to the power of minus 1. Now this is equal to what? Because we are given what z is. Z is cos theta plus I sin theta. So I, in place of z, I write cos theta plus I sin theta. And z minus 1. So again, cos theta plus I sin theta raised to the power of minus 1. That's it. Okay. Now we have to simplify. So to simplify, we have this Moivre's theorem, which says cos theta plus I sin theta, that is a complex number, raised to the power of n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Okay. So when you raise the complex number into some power, it is actually same as raising the internal angle by that number. Okay. So now given this, we can rewrite our equation. Here, z plus 1 over z is equal to, so we have cos theta plus I sin theta. From that, we just keep it there. And then we have cos theta plus I sin theta minus 1. So now we have a theorem now here. If whatever the power to raise, you can write it in the angle. Okay, for the sine and cosine. So that's what we are doing here. So we are writing it as cos. Sir, can't see screen, sir. Sorry, can't see the screen? Yeah. What happened? Ah. Give me a second. As soon as something goes wrong, tell me. Okay, let me share the screen again. If I get kicked out, I will come back. Okay. Okay, now okay. Now okay, ne? All right. Yeah, must be some. Actually, I'm on a fiber connection from home, so things should work actually. Right. Hari. So look carefully. So the left hand side is z plus 1 over z. And then I have expanded it here to say cos theta plus I sin theta plus cos theta plus I sin theta raised to the power of minus 1. Then cos theta plus I sin theta. Now this one, the second part, I use the Moivre's theorem to replace. So now because I know the power is minus 1, I multiply by that power. So now n is minus 1, so it is minus theta, right? So that is what happens. Now, then of course there are few things from trigonometry that you should know, okay? Which is, for example, cos theta is the same as cos minus theta. Minus sin theta is equal to sin minus theta. Okay, so those are trigonometric, not rules. Yeah, that can be shown. Okay. So there are, so these two. Okay. So if you are going to make a note, so make a note. These two are from the theory that you should know. Okay.
But you can see now up to that, we can actually start writing even if we can't remember things. So we can write this one. Okay, we can write this one. Of course, if we can't remember the Moivre's theorem, then of course we have to stop there. But at least this you can write. No? Z plus 1 over Z is equal to Z plus Z minus 1. And then replace Z with cos theta plus I sin theta. This you must be able to write, even if you can't remember the theorem, the Moivre's theorem. If you can, then you can use that to come here, and then you need to remember these things, but still now you have come all halfway. Okay. So now what I will do is cos minus theta becomes cos theta. Sin minus theta becomes minus sin theta. Okay. So thereafter I can simplify, and Z plus 1 over Z becomes 2 cos theta. And that is what I have been asked to prove. Okay. So left hand side now is equal to right hand side. So remember, only very few theory parts are there to remember to handle these questions. So first question was from probability. Second question was from complex numbers. Third question comes from vectors. Okay. So we have spent 1 hour. Hasit, how are things? Hello? No, people disappear. Okay, Upendra, can you hear me? Yes, sir. Yeah. How are things? So I have a doubt in the second question. Yeah, okay. Yeah, very good. So let me get that the screen. Yeah. So, Yeah, second question. Yeah. Okay, second question, which part? The first one, so 2.1. 2.1. Right, this one? No, that's okay, sir. Sorry, not the 2.1. 2.1, 2.2. Q2, the Q2 solve for is that in that one, sir. Q2 solve for Z. Q2B. Yeah, yes, sir. Q2B. Right. So in that, sir, can I use the annotation, sir? Sorry? Can I use the annotation, sir? So I need to know, sir, what happened to this part, plus 1, sir. So in here, the plus 1 is gone in the next step. So I couldn't understand. Plus 1, what, not plus 1, plus plus I. So plus I, yeah. It's not gone. It's not gone. I took it to the other side. So Z plus I is equal to minus half plus 5 over 2I. And then I took I to the other side, then it becomes minus I. So 5 over 2I minus I is 3 over 2I. වැඩේ අහුනේ? දැන් මෙතන 5ට 2 I නේ තියුනේ. I මේ පැත්තකින් ඉච්චම ඍණ I වුණා. तो ऋण I කියන්නේ 2 යට 2නේ 2 යට 2යි ඍණ 2 යට 2යිනේ. ඒතර 5න් 2ක් ගියාම 3 වුණා. ඒක තමයි මෙන්න මේ සුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අතුරුදහන් වුන්නේ නැහැ. හොඳේ. ඒක අර 2ට 2යි උනේ කොහොමද සර්? කොතනද? right. Okay. ඔව් 2 යට 2 කියන්නේ එකමනේ. හරි yes. හරිනේ. 2 over 2 කියන්නේ එකනේ. Yeah. 2 යට 2ම ගන්න. අර අඩු කරගන්න ඕනේ හින්දා මම එහෙම කිව්වේ. Okay. Very good question. And Yeah, I just put that. B2. What else? The B2 also I couldn't understand what's happening. B2, yeah. B2 එකේ මොකද්ද දැන්? So what is the part you had difficulty? Starting from the beginning?
Yeah, if could explain. Yeah. So now when we have this 1 over z, no, I have to find what is the complex number that z represent. දැන් මෙහිම තියෙනකොට මේ z කියන එකෙන් නිරූපණය වෙන සංකීර්ණ සංඛ්‍යා මොකක්ද කියලා හොයාගන්න. දැන් මම ඒක කරන් තමයි මේ හදන්නේ. ඒක කරන්නේ මගේ ට්‍රික් එක මේකයි. දැන් මේ පැත්තේ තියෙන 1 over z නේ. කියන්නේ එක තියෙනවා z යට තියෙනවා. මම කරන්නේ දැන් අනිත් ටික ඔක්කොම දකුණු අත පැත්තට දාලා, so I'm going to put all the things to the right hand side. ඒ පැත්තෙත් එක යට මොකක් හරි complex number එකක් හදා ගන්න. So that way I will put everything to the right hand side and create a complex number which is 1 over something. That something is then is the z value. Then I can say no, left hand side 1 over z, right hand side 1 over something, z is equal to that something. So it is to make that something that I am doing all these tricks. Okay. So first of all, I will take this 1 over 2 minus I to the right hand side. Okay, like that. So it becomes minus 1 over 2i. Then, because these are complex numbers, I can't, for example, take like 3 times 2 minus I minus 1 plus I. No, that can't be done because these are complex numbers. So what I do is I use the complex conjugate to remove the complex part from the bottom. So I will multiply 1 minus I both sides. And then the bottom will become a real part. And here it will be 2 plus I. Then the bottom part will become a real number. Okay. So this way I get the real number 3 over 2 like that. Okay. And then I can add the real part separately and imaginary part separately. So after doing all of that, I get this number, this 1 over 10th 11 minus 17i. So can you explain that how you got that 11 minus 17i? Okay, that's okay. I'll tell you. Okay, so now now let's start from here. Okay, let's start from here. So now I have 3 times 1 minus I, that means 3 times 1 minus I over 1 minus I squared. I squared is minus 1. So 1 minus minus 1 is Plus 1 plus 1. So 2. So 3 over 2, 1 minus I, and this is I squared is minus 1 again. So minus 1 times minus 1 is plus 1. So this is 2 over 5. Sorry, 1 over 5. 1 over 5. Because Sir? yeah, one second. Sorry, 1 second. I'm going to put a bracket here. Okay, right. Yes. What's the question? Sir, should we leave the complex number answers as it is, or should we convert them into the x plus iy? No, that's what I'm doing. You have to show it as x plus iy. Because that is how you can say it's a complex number. So that's what I'm doing here. So now I already have these complex values now, but it is not given. So, but I have to show z as a complex number. So that is why I am taking 1 over z, and then simplify the bottom part. Then becomes 2. This one becomes 5. Then 3 over 2 times 1 minus I minus 1 over 5, 2 plus I, and then I can expand that. Okay, 3 times 2 and minus, this is 3 times 2 times 1, then 3 times 2,
And then this one is minus 1 over 5 times 2 is 2 over 5 minus. So I put the real parts together. Minus, I take the imaginary parts, 3 times 2i. So 3 times 2i. And then this is also minus. So the out minus out there. So then we can have plus here. 1 over 5i. And then I will simplify this. So this is, now this is just real numbers. No, so I can write this as 5 times 3 is 15 minus 2 times 2, 4. So 15 minus 4 is 11 and bottom part is 10. Okay. I just took 10 outside just to make it clear, but it is actually 11 over 10 and this is 17 over 10. So because this is 3 times 5, okay, right. I will put an additional one here, then it's clear. So I can write this with the I taken out. So I just put an additional line to show that I have taken the I out. I out, then I can just add these things. Okay. This I was taken out. And then 3 times 5 is 15. 2 times 1 is 2. 15 plus 2 is 17 over 2 times 5 is 10. The common 10 was taken out. So that is how it is simplified. Now what the problem I have is my Z is 1 over Z. So this one also I want to get something to 1 over something. To get that, I will take the complex conjugate and multiply up and down. Okay. So 11 minus 17i, conjugate is 11 plus 17i. So I multiply both up and top and bottom with that. And then this becomes 11 squared minus 17 squared times I squared. Then becomes I squared is minus 1, then becomes plus. So this is 11 squared plus 17 squared. When you add that up, the total is 410. 410. Okay. And so 410 divided by 10. And then 1 over 11 plus 17i. Okay. So when you divide this becomes 41. So I take the 41 all the way down here. Right. So 41 is up here, no? So I take it below 11. Because it is like, no, I divide the top part with 41 and bottom part with 41. Then it becomes 11 divided by 41, 17 divided by 41, and top part divided by 41. Then it becomes 1. So then I get this answer. Then I have 1 over Z is 1 over a complex number. That means Z is that complex number. Is that clear now? Yes. Okay. Yes, it's okay. Right. Okay. So because then I can show, okay, look, one is above, Z is below. And on the left hand side, right hand side also, I have 1 above and a complex number below. So therefore, Z is that complex number. Right. So as I was saying. Yeah, that is fine. It's okay with the Q2C, the sketching it on the graph. It's clear for me. Right. But the other question, this question Q2D, I understood only the first step because I don't. Okay. Yeah. Let me go through it again. Okay. Second time usually works. Okay. Right. So now this is already given to us. No, Z plus 1 over Z is equal to 2 cos 3. It is given to us. After make a left hand side data Z plus 1 over Z, right hand side cos theta. Okay, we are given this left hand side and right hand side, and we are asked to show that is the case. If the Z is this value cos theta plus I sin theta. Now what I do is I take the left hand side. Okay, left hand side Z plus 1 over Z, and then
I will start replacing z with the given value. Okay. දැන් එතකොට දීපු value එකෙන් z එක replace කරනවා. දැන් එහෙම කරද්දී දැන් මේක 1 over z නේ තියෙන්නේ. මම කරන්නේ මේ 1 over z කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් z වල ඍණ එකේ බලය කියලා. So we are able to write it as the negative minus 1 z raised to the power of minus 1. So I wrote like that. Then I just simply replace z with the cos theta plus I sin theta here. Cos theta plus I sin theta here. Of course, now there is a raised to the power of minus 1. Okay. So there are no theories there, just straightforward, simple mathematics. Then only I have this de Moivre's theorem, which I need to remember. Okay. Right. Which says, if cos theta, if there is a expression called cos theta plus I sin theta raised to the power n, this is a complex number. So if you take a complex number, if it is given to you as a cos theta plus I sin theta and raised to some power n, you can write it as cos n theta plus I sin n theta. That's the theorem. Now, because I have this raised to the power of minus 1, I am going to use this theorem to write it by removing the power, okay, and increasing the size of the angle, okay. So, but it's minus 1, so I get minus theta and minus theta here. And then I use some more trigonometry. Then trigonometry මෙන්න මේව ටිකක් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. දැන් cos theta આવොත් එම ඒක සමානයි cos minus theta ට. එහෙම නැත්නම් sin minus sin theta આવොත් ඒක සමානයි sin minus theta වලට. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් ඒක නම් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒකට ඉස්සුවන්නේ නැහැ. දැන් කොහොම පොඩි කීපයක් තමයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. හොඳේ. දැන් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් papers හදනකොට මම ඕක ටික ඔක්කොම දෙනවා. මම ඒ කියන්නේ ළමයිට කටපාඩම් කරන්න වෙනවා කියලා මොනවා හරි හිතනවා. ඒක දෙනවා. කටපාඩම් කරන්න එපා මෙන්න තියෙනවා කියලා. But I am not the one making the paper here. So that's a problem. Right? So you have to remember that. So once you have this thing worked out, then we have z plus 1 over z dash, cos theta plus I sin theta, and cos theta minus I sin theta, and then we just simplify by cancelling out I sin theta and I sin theta. Then we have 2 cos theta, and that is what we have been given. Right? Okay. Question. So first question is from probability. Second question is from complex numbers. So third question is from vectors. Vector එකත් මාර ලේසි. මේ මොකද ඒක අර මේ පරිස්සමෙන් ලියන්නයි තියෙන්නේ. So if you are able to write things carefully without making errors, this vector calculus or vector computations are pretty straightforward. It has very simple thing, just the magnitude and direction. Then we there is a question. Well, okay. I'm so it's a comment about unit circle. Okay, I'll take it up later. So sometimes I have this problem. Right. 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 Okay. අපි වෙක්ටර් එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. හොඳේ. මේ
So we'll have a look at the vectors. One thing to remember is, no, the notation you have to pay with attention. Otherwise, no, there will be a bit of problem because of the way we write these vectors. Okay. Then the vector එකක් කියලා අපිට මොකක් හරි නම්බරයක් අඳුන ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපිට දෙනවා අර මේ ඒ variable එක උඩින් ඊතලයක්. එතකොට අපි දන්නවා මේක vector එකක් කියලා. හරි? So here we have been given a vector A and this I plus 2j and B 2i plus j කියලා අපිට vectors දෙකක් දීලා අපෙන් අහනවා මේ vectors දෙකේ මේ size එක එකමද කියලා. කියන්නේ magnitude එක. Is the magnitude the same? That is one question. Second question is, are the vectors the same? Are they equal? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා vector එකක් කියන්නේ vector එකක් කියන එකේ values දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි size එක ප්‍රමාණය the magnitude එක. අනිත් එක තමයි දිශාව. Okay. A vector has two things. Okay. Magnitude and direction. So computing magnitude is very straightforward. You get the value on the I and value on the j, square it and take the square root. මේ කරන්නේ අර Pythagoras ප්‍රමේයෙන් කරනවා වගේ වැඩක්. ij කියන්නේ අතන නිකන් x axis එකේ y axis එකේ ඒ තියෙන මේ දුරවල් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒ දෙක x and y කියන උත අංශක අනුවනේ තියෙන්නේ. එතකොට x කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක්, y කියන්නේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ දෙකේ වර්ග දෙක අරගෙන වර්ග මූලය ගත්තම අර මේ hypotenuse කියලා කියන්නේ මොකද? කර්ණේ මේ දුර එනවා. Right? So that is how we get the size of or the magnitude of A. So to calculate, we take 1 squared plus 2 squared and then compute. And then we get the result square root of 5. And we can do the same for B. That is 2 squared plus 1 squared, again 4 plus 1 square root of 5. So therefore, size of A and size of B are the same. So the answer to this one is yes. Is A equal to B in magnitude? Yes. In magnitude. ඊට පස්සේ අහනවා දැන් මේ දෙකම මේ vectors දෙක සමානද කියලා. Now for the vectors to be equal, not only the magnitude, the direction also has to be the same. So how do we get the direction? The easiest way to get direction is to compute the unit vector, because the unit vector actually gives the direction. Then we අපිට දැන් අපි බැලුවා මේ vector එකේ ප්‍රමාණය. දැන් ප්‍රමාණය හොයන හැටි දැන් අපි ලේසිම හොයාගත්තා. අර i ඉස්සරහින් තියෙන value එකයි j ඉස්සරහින් තියෙන value එක අරගෙන මේ දෙක වර්ග කරලා එකතු කරලා වර්ගමූල ගත්තම හරි. දැන් අපිට අවශ්‍යලා තියෙනවා මේ vectors දෙකම එක දෙයක්ද කියලා කියන්නේ. දැන්ටම එක කොටසක් හරි size එක සමානයි. නමුත් දැන් දිශාව සමානද? අපි දැන් දිශාව සමානද කියලා බලන්න ඕනේ. We have to check whether the direction is the same. දැන් ඒක බලන්න අපි මේ unit vector එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද unit vector එකක් calculate කරන්න කියලා. So the way we calculate the unit vector, so the way to show the unit vector is you take the A and put a small hat. Small hat. That is the unit vector. තොප්පියක් දානවා vector එකට තොප්පියක් දානවා. එතකොට තමයි ඒක unit vector එක විදිහට පේන්නේ. හරි? So unit vector is vector divided by the magnitude. So divide by magnitude කියන්නේ you multiply it with the 1 over the magnitude. Okay. So that is what I'm writing here. So the unit vector of A is 1 over square root of 5 and multiply. Then I have a complex number 1 over square root of 5. Sorry. I have vector 1 over square root of 5 and 2 over square root of 5.
Now, similarly, we can compute the unit vector for B. B එකටත් දැම්ම තොප්පිය. Okay, we have put a hat on B and compute, and then it becomes 2 over square root of 5i and 1 over square root of 5j. Now, if you take these two unit vectors, the I components are different. The j components are different. So they are not the same unit vector. That means they are not the same direction. Okay. So that's what we can say. The unit vectors that give the direction of the two vectors are different. That means දිශාව දෙන unit vectors දෙක මේ දෙකේ සමාන නැහැ, අසමානයි. ඒක හින්දා මේ vectors දෙක සමාන නැහැ. ඒක තමයි මේ that is the first part of the question. So where we can say they are not equal, the two vectors, because the directions are different. Right. Then the second question is, okay, we are given a unit vector. Sorry, we are given a vector. Now it has ijk. So then පොඩ්ඩක් මේක මතක තියාගන්න. දැන් අපේ වැඩ වෙන්නේ xy තලයේ විතර නම්. xy තලයේ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ මේ නිකන් පෘෂ්ඨයක. So if we are working on just a plane with only x and y axis, our vectors are written as ij. හරි එහෙම plane එකක වැඩ කරනවා නම් vector එක එන්නේ ij වලින්. But we can work in a volume. අපිට දැන් පරිමාක වැඩ කරනවා x y z තුනම තියෙන. නිකන් අවකාශය. දැන් මේ මම ඉන්නා වගේ අවකාශය වැඩ කරොත් එහෙම එතෙන්දී vector එක පෙන්නන්න we have to use ijk. Okay. Third dimension එකත් පාවිච්චි කරනවා. So if we are doing it in 3 dimension, the third dimension is also there for the vector. That's how the ij kk. Okay. So now it is 2i 3j 1k. But the way we are calculating the magnitude is still the same. Take the squares of the values for ij k, add them up, and then take the square root. Okay. And then you can compute the unit vector by dividing the given vector with that value. Okay, so this is the answer actually. So we are, the question says find the unit vector. No? Okay, this is the answer. Right. Quite simple. Find the magnitude and divide. Okay, so this is probably checking to see whether you can compute the magnitude when it is more than 2 elements. The same method. Okay. Right. Then the next question. Find the vector joining the points P is 2, 3, 0, and Q, -1, -2, -4, directed from P to Q. Okay, P to Q. Okay, P to Q. This is very easy. මේක හරිම ලේසි. හරි. P ඉඳලා Q වලට යන වෙක්ටර් එක ගන්න නම් දැන් P තියෙනවා, Q තියෙනවා. එතකොට P ඉඳලා Q වලට යනවායි කියන්නේ Q වල ඉඳන් P ට අඩු කරනවා. So if you are saying going from P to Q, we take first Q and subtract P. So that is what we have done here. Okay. Q minus P. So then -1 item minus 2 for the P, and then -2 for the J term, -3 from the point P. Then for term for K, -4 -0. Then you just simplify it. -3, -5, and -4 for the ijk. Those are the coefficients of ijk. 3, 5, and 4. Sorry, -3, -5, and -4. Right. So, no, just looking at the question itself, you can write the answer. Okay. No theories involved actually.
So එතකොට directed from ඔව් Q අහන්න to P මොකද්ද කියලා directed from Q to P කියලා දාලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට කරන්න ඔව් තියෙන්නේ P එතකොට එකෙන් අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට අඩු කරන්න ඕනේ. ඔව් Okay. දැන් අපිට කිව්වොත් එම් P ඉඳලා Q වලට යනවායි කියලා අපි Q වලින් තමයි අඩු කරන්නේ Hmm. So, P වලින් නම් Q වලට යනවා කිව්වොත් එහෙම Q වලින් තමයි P අඩු කරන්නේ Q වලින් නම් P වලට යනවා කිව්වොත් එහෙම ඒක P වලින් ඉවර වෙන්නේ P වලින් ඉඳන් Q එක අඩු කරනවා Okay. okay Okay, so got it. right very good දැන් පේනවාද දැන් මේ ප්‍රශ්න වල තියෙන මේ කොටස් වලට උත්තර දීලා ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නම් මේ ගණිතයේ මේ පේපර් එකට බය වෙන්න එපා. දැන් මම හැමතිස්සම යම් මන්ත්‍රයක් වගේ බය වෙන්න එපා කියන්නේ මේ මොකද මේ අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනකොට මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නෙටම ලියලා ඒකට 100 ගන්න නෙවෙයි යන්නේ. අපි බලන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට උත්තර ලියන්න. ඒක ප්‍රශ්න පත්‍රේ අපිට සමහරව දන්නේ නැතිව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් ඒවා දන්නේ නැහැ. පොඩි කැලේ එකතු වුණාම සෑහෙන ප්‍රමාණයකට 80ක් 90ක් අපිට උත්තර ලියන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. දැන් මේ මතක තියාගන්න තියෙරිත් බොහොම අල්ප ප්‍රමාණයෙන් දැන් අපි දැක්කේ. හරි. right. දැන් ඊට පස්සේ බලමු මේ ස්කේලර් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියලා. හොඳයි. දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ අලුත් දෙයක් අපි බලන්න යනවා. දැන් අපිට කියනවා so we are being told that there are 3 points A, B, C with the given vector representation 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k, 3i minus 4j minus 4k. Right? දැන් මේ අපේ මේ මොකද්ද 3D space එකේ තියෙන points තුනක්. So these are points in 3D space because you have I, J, K like x, y, z and we have to show that these vertices give us a right angle triangle. අර එක angle එකක් අංශක 90 වෙච්ච ත්‍රිකෝණයක් අපිට මේ points වලින් හම්බ වෙනවා කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. So this is the question given. So to solve this problem, now we are going to have a triangle, no ABC triangle. So we are going to look at the edges of the triangle AB, BC, CA as vectors. Okay. So now AB is very easy to write because it is from B minus A. Because A to B, no? So B minus A. B, C is again easy because it is C minus B. CA is also easy. It's A minus C. And then we just do the computation. Okay. Because A and B are given. B minus A means for I, 1 minus 1 minus 2. 1 minus 2 I. Then for J, minus 3 minus 1. Minus 1 is actually plus 1. So that's why it is plus 1. And then the next one, minus 5 minus 1. Like that. Then we can write that vector as, by simplifying, minus I plus, minus 2j minus 6k. Right? Like that, we can now find A, B, C. Now, when you have two vectors, okay, when you have two vectors, if the two vectors are at right angle to each other, their scalar product is going to be 0. Okay. Then අපි ගාව තියෙනවා vectors දෙකක්. මේ vectors දෙක තියෙන්නේ එකිනෙකාට අංශක 90 වෙන්නම් මේ vectors වල තියෙනවා scalar product කියලා එකක්. Scalar product. ඒ scalar product එක බිඳුව වෙන්නේ. හොඳයි. ඒ හින්දා දැන් අපි කරන්න යන්නේ pair by pair අරගෙන වැඩි කරලා බලනවා බිඳුව වෙනවද කියලා. හරි. දැන් මොකද vectors තියෙන්නේ AB කියන්නේ vector එකක්. BC කියන්නේ vector එකක්. ඔය දෙක ගන්නවා. අරන් එක වැඩි කරලා බලනවා. උත්තරේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ගන්නවා BC එකයි CA එකයි. වැඩි කරනවා ගන්න උත්තරේ. ඊට පස්සේ ගන්නවා CA එකයි AB එකයි. මොකද දැන් අපිට vectors තුනෙන් තියෙන්නේ. ඒකට අපිට හදන්න පුළුවන්
මේ එක එක combinations ටික තමයි ඔය. හරි? මේ triangle එකේ. Okay. So then now, yeah, okay. Now let's see how we do the scalar product. Okay. So first of all, we write the two vectors. Okay, AB is minus I minus 2j minus 6k. We wrote it. Dot BC is 2I minus j plus k. 2I minus j plus k. Now scalar product is actually taking the individual components of I, j, k and multiplying. Okay, multiplying and then adding. Okay, so first of all, we have to multiply corresponding ones. Minus 1 times 2, minus 2 times minus 1, minus 6 times plus 1, like that. So we take corresponding value pairs and multiply. Okay, and then add them together. Add them together. So minus 1 times 2 is minus 2, minus 2 times minus 1 is plus 2, and then that will get cancelled out each other, and then minus 6 is times 1 is minus 6. That is our answer. Okay, like that we can compute. And then you will see, like for BC and CA, it is 0, which means BC, the vector BC and the vector CA are at right angles to each other. That means it's a triangle, those are legs of a triangle, and then there are two legs which are at 90 degrees to each other. Okay, so that means you have a right angle triangle. I just did the CA into AB also just for completeness sake, but you can stop at this point because you already have an answer 0. Right. Okay, so we have looked at probability from the first question. Then we looked at complex numbers from the second question. Vectors from the third question. Okay. Yeah. So, yeah, close to 2 hours now. So we will stop at this point. Yeah, before we wind up, I want to ask you things. If you, not if actually, do you feel your confidence has improved? Confidence has increased now because they are discussing these things? Because no, more than your math knowledge, I want to improve your confidence that you can do it. Okay, you can do it. I'm able to do this, like the confidence. Can you raise your hand? The reactions allow you to raise your hand if your confidence is up. Okay. Okay. At least one student has got the confidence. Okay, right. Okay. Okay, right. Few students. Okay. Yeah. So that one thing we want to achieve from this class is to improve your confidence. That I can do this. No, it is not the difficult thing that I thought it is. Like, okay. Of course, you have to remember a few theories and get bit of practice, but we have time for that. As even the exam starts, that I have requested and they have put the exam to the end. So we will continue to have few sessions throughout the weeks through Zoom. So it's very important. Now, if you still think I don't have the confidence, that is a problem. That's a problem which we have to somehow try and solve. Okay. Because if you still don't have the confidence I can do this, actually you should send me an email and explain what exactly is the problem, and then so there could be problems like this. So you study, and then when you try to do a so first you look at the notes and then study. Okay.
or look at the note I sent and study. Okay. And then thereafter you try to do a exam question, sample exam question. And then you find that you can't remember anything. That like your mind is like going blank. Right? That's possible actually. That's possible, that kind of thing. Okay. So that could be a reason why you don't have confidence. Okay. So to solve that, first of all, just try to work on a single or one or two type of questions only. The vectors or complex numbers are very easy actually, not many things to remember. And then build confidence. Okay. Right. Right. So at this point, we will stop. Thank you for joining. I hope this time is convenient for everyone. I'm working with one of your reps, and so we will. I will let you know when we are going to have the next class based on your availability. I'm like usually available, right? I have daytime physical classes for the semester 1 students, so I can see their face, and then I know whether they understood or not. Okay, so when you are doing it Zoom, it is not possible. But let's work on this. Okay, so thank you everybody. Good night. I will get things organized with your rep. Okay.